Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Hungarian government has agreed to the European Union's support for the reinforcement of the Ukrainian army with another 500 million euros, but Hungary will not supply arms to Ukraine, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in the Czech Republic. According to a minister's statement, the minister was attending a meeting of foreign ministers of the so-called C5 format of Central European countries. At the press conference at the end of the meeting, Szijjártó reiterated that Hungary stands by Ukraine's sovereignty. He said that the government supported all 5 sanction packages so far, but that Hungary's energy security is a red line and that any restrictions on imports of Russian oil and gas would not be voted through. Israel is sending a 10 million foreign worth of aid shipment to Ukraine with the help of the Ecumenical Relief Organization, with most of the donation, including durable food and hygiene products, going to Transcarpathia and a smaller part to Lviv. At Monday's handover of the 13-ton aid consignment, Israel's ambassador to Hungary, Yaakov Hades Handelsman, expressed his gratitude for the relief organization's support. Israel is planning to send further aid to Ukraine as the war drags on, and is counting on the organization's help in this regard, according to a statement sent to MTI by the Embassy and the Ecumenical Relief Organization. The ambassador also said that last Friday a charter flight carrying a total of 12.5 tons of medicine, medical supplies and medical equipment from Israel to Hungary landed in Debrecen and was transported to Lviv as quickly as possible. Amid the turbulent political crisis of the past few days and the terrorist attacks that have shaken the country, Prime Minister Naftali Bennett made simultaneous statements to the 3 main Israeli media. Admitting the crisis the coalition has been in over for the past few days, Bennett acknowledged that he had made mistakes, particularly in dealing with the tensions within his own faction, but promised to focus on domestic issues and keeping the government together, ruling out the fiction of an alternative coalition and, within that, cooperation with opposition leader Benjamin Netanyahu. Framing his criticism of right-wing Zionist voters, Bennett reiterated in an interview with public broadcaster Khan that, putting aside differences, he had succeeded in forming a government for the unity of the country, ending years of inconclusive elections to form a government. The Council of the European Union has adopted an amendment to legislation that will allow EU member states to receive a total of 3.5 billion euros more this year to help facilitate the reception of refugees from the war against Russia. The EU Council said this on Tuesday. The measure is aimed at helping member states that receive and house refugees arriving on their territory from Ukraine to escape the war, according to this statement. It will allow member states to have faster access to EU funding for infrastructure, housing, equipment, employment, education, social inclusion, health and childcare services. The additional support will be available to member states depending on the number of refugees arriving from Ukraine and being admitted. And finally, for the weather, the calm, starlit and windless weather will continue in the evening. Tomorrow, sunshine will continue and the air will warm up further. The temperatures will typically average between 3 and 5 degrees Celsius in the morning and 17 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die ungarische Regierung hat die Unterstützung der Europäischen Union für die Verstärkung der ukrainischen Armee mit weiteren 500 Millionen Euro zugestimmt, aber Ungarn wird keine Waffen an die Ukraine liefern, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in der Tschechischen Republik. Nach Angaben des Ministeriums nahm der Minister an einem Treffen der Außenminister des sogenannten C5-Formates der mitteleuropäischen Länder teil. Auf einer Pressekonferenz am Ende des Treffens bekräftigte Szijjártó, dass Ungarn zur Souveränität der Ukraine stehe. Er sagte, dass die Regierung alle 5 bisherigen Sanktionspakete unterstütze, dass aber die Energiesicherheit Ungarns eine rote Linie darstelle und dass jegliche Beschränkungen der Einfuhr von russischem Öl und Gas nicht angenommen würden.
Israel schickt mit Hilfe des ökumenischen Hilfswerkes eine Hilfslieferung im Wert von umgerechnet 10 Millionen Forint in die Ukraine, wobei der größte Teil der Spende, darunter haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, nach Transkarpatien und ein kleinerer Teil nach Lemberg geht. Bei der Übergabe der 13 Tonnen schweren Hilfsgüter am Montag bedankte sich der israelische Botschafter in Ungarn, Jakob Handelsmann, für die Unterstützung durch die Hilfsorganisation. Israel plant, weitere Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken, da sich der Krieg hinzieht, und zählt dabei auf die Hilfe der Organisation, heißt es in einer Erklärung, die der MTI von der Botschaft und dem ökumenischen Hilfswerk übermittelt wurde. Der Botschafter teilte außerdem mit, dass am vergangenen Freitag ein Charterflug mit insgesamt 12,5 Tonnen Medikamenten, medizinischen Hilfsgütern und medizinischer Ausrüstung von Israel nach Ungarn in Debrecen gelandet ist und so schnell wie möglich nach Lemberg transportiert werde. Inmitten der turbulenten politischen Krise der letzten Tage und der Terroranschläge, die das Land erschüttert haben, gab Premierminister Naftali Bennett gleichzeitig Erklärungen gegenüber den 3 wichtigsten israelischen Medien ab. Bennett räumte die Krise ein, in der sich die Koalition in den letzten Tagen befand, und räumte ein, dass er Fehler gemacht habe, insbesondere im Umgang mit den Spannungen innerhalb seiner eigenen Fraktion. Er versprach jedoch, sich auf innenpolitische Themen zu konzentrieren und die Regierung zusammenzuhalten, wobei er die Fiktion einer alternativen Koalition und innerhalb dieser eine Zusammenarbeit mit Oppositionsführer Benjamin Netanyahu ausschloss. Mit Blick auf seine Kritik an den rechten zionistischen Wählern bekräftigte Bennett in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan, dass es ihm gelungen sei, über die Differenzen hinweg eine Regierung für die Einheit des Landes zu bilden und damit die jahrelangen ergebnislosen Wahlen zur Regierungsbildung zu beenden. Der Rat der Europäischen Union hat eine Gesetzesänderung angenommen, die es den EU-Mitgliedstaaten ermöglicht, in diesem Jahr insgesamt 3,5 Milliarden Euro mehr zu erhalten, um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Krieg gegen Russland zu erleichtern, so der EU-Rat am Dienstag. Die Maßnahme zielt darauf ab, den Mitgliedstaaten zu helfen, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und unterzubringen, um dem Krieg zu entkommen, heißt es in der Erklärung. Sie ermöglicht den Mitgliedstaaten einen schnelleren Zugang zu EU-Mitteln für Infrastruktur, Wohnung, Ausrüstung, Beschäftigung, Bildung, soziale Eingliederung, Gesundheits- und Kinderbetreuungsdienste. Die zusätzliche Unterstützung wird den Mitgliedstaaten in Abhängigkeit von der Zahl der aus der Ukraine ankommenden und aufgenommenen Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Und schließlich zum Wetter. Das ruhige, sternenklare und windstille Wetter wird sich am Abend fortsetzen. Morgen wird die Sonne weiter scheinen und die Luft wird sich weiter erwärmen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Grad am Morgen und zwischen 17 und 21 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ממשלת הונגריה הסכימה כי האיחוד האירופי יתמוך בחיזוק הצבא האוקראיני ב-500 מיליון יורו נוספים, אך הונגריה עדיין לא תספק נשק לאוקראינה, כך אמר פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר ההונגרי בצ'כיה. על פי הודעת המשרד, ראש המשרד השתתף בישיבת שרי החוץ במתכונת המכונה C5 של מדינות מרכז אירופה. במסיבת העיתונאים שסגרה את הפגישה, חזר פטר סיארטו על תמיכתה של הונגריה בריבונות אוקראינה. הוא אמר שהממשלה תמכה בכל 5 חבילות הסנקציות עד כה, אך הביטחון האנרגטי של הונגריה הוא קו אדום, ולכן הם לא יצביעו על מגבלות כלשהן על ייבוא נפט וגז רוסי. ישראל שולחת משלוח סיוע בשווי 10 מיליון פורנט לאוקראינה בסיוע ארגון הסיוע האקמוני. רוב התרומה הכוללת מזון עמיד ומוצרי היגיינה מועברת לאגן הקרפטים וחלק קטן ללמברג. במהלך מסירת משלוח הסיוע של 13 טון ביום שני, הודה יעקב הדס הנדלסמן, שגריר ישראל בהונגריה, לארגון הסיוע על תרומתו התומכת. ישראל מתכננת לשלוח ציוד נוסף לסייע לאוקראינה ככל שהמלחמה מתארכת, וסומכת על הארגון שיסייע לה, כך לפי הודעת השגרירות וארגון הסיוע הקומוני ל-MTI. עוד אמר השגריר כי טיסת הצ'ארטר שהעבירה סך של 12.5 טון של תרופות, ציוד ומכשור רפואי מישראל הונגריה נחתה בדברצן ביום שישי האחרון, ולאחר מכן הוא עבר המשלוח ללמברג בהקדם האפשרי.
על רקע המשבר הפוליטי הסוער של הימים האחרונים והפיגועים שזעזעו את המדינה, ראש הממשלה נפתלי בנט מסר הצהרות בו זמנית לשלושת כלי התקשורת הגדולים בישראל. מתוך הכרה במשבר הקואליציה בימים האחרונים, הודה בנט כי עשה טעויות, בעיקר בהתמודדות עם המתיחות בתוך הסיעה שלו, אך הבטיח להמשיך ולהתמקד בפוליטיקה הפנימית ובלכידות הממשלתית, ואמר שאין אמת בשמועה של קואליציה חלופית ושיתוף פעולה עם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. בנט דיבר על ביקורת על מצביעי הימין הציוני, חזר על דבריו שדרן הציבור כאן, ואמר כי מלבד חילוקי הדעות הוא הצליח להרכיב ממשלה לשם אחדות המדינה ולסיים שנים של בחירות שלא הובילו להקמת ממשלה. מועצת האיחוד האירופי אימצה תיקון לחוק שיאפשר למדינות החברות באיחוד לקבל לשנה סכום כולל של 3.5 מיליארד יורו נוספים כדי להקל על קליטתם של פליטים מהתקפה הרוסית נגד אוקראינה, כך דיווחה המועצה של האיחוד האירופי ביום שלישי. על פי המידע, האמצעי נועד לתמוך באותן מדינות חברות הקולטות ומקבלות פליטים מאוקראינה שהם נמלטו לשטחן. זה יעניק למדינות החברות גישה מהירה יותר למימון האיחוד האירופי לתשתיות, דיור, ציוד ותעסוקה, חינוך, הכלה חברתית, בריאות ושירותי טיפול בילדים. התמיכה הנוספת תהיה זמינה למדינות החברות בהתאם למספר הפליטים שיגיעו והתקבלו מאוקראינה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. גם בערב יישאר מזג אוויר רגוע ללא רוח, מחר ימשיך להיות בהיר והאוויר ימשיך להתחמם. הטמפרטורות הממוצעות יהיו בין 3 ל-5 מעלות בבוקר ובין 17 ל-21 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.